Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasadi Gaur Bhaktavinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Vanchakalpatarubhyascha kripa sindhubhaiva cha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha. So we're studying the nectar of devotion, and we're on chapter 4, describing how devotional service surpasses even liberation. Итак, мы читаем «Нектар преданности», 4 главу, которая называется «Превосходство преданного служения над любыми формами освобождения». And we had just read the verse from the 10th canto, where the Vedas personified were glorifying devotional service and how it is beyond liberation. И мы в прошлый раз прочитали стих из 10-й песни Шримад Бхагаватам, который произносит олицетворенные веды о том, что преданное служение превосходит освобождение. That one who is engaged in devotional service doesn't even have an interest in liberation. Тот, кто занимается преданным служением, не имеет никакого интереса к освобождению. You can go ahead. Объясняя этот стих, следует заметить, что духовное познание подразумевает осознание своего «я» и сферу души, то есть сверх-я. Индивидуальная душа и сверхдуша качественно одинаковы, поэтому их обеих называют браманом, духом. Но постичь науку о брамане, Браман, очень нелегко. К этому стремятся многие философы, но ни один из них не способен хоть сколько-нибудь продвинуться вперед. В Бхагавад-гите также говорится, что среди многих миллионов людей с трудом можно найти одного, который пытается понять духовную науку, а из множества тех, кто пытается понять этот предмет, только 1-2 действительно постигли верховную личность Бога. В этом стихе говорится, что обрести духовное знание очень трудно, и чтобы сделать его более доступным, Верховный Господь приходит в своей изначальной форме Шри Кришны и сам наставляет одного из своих близких преданных Арджуну, давая таким образом возможность всем людям воспользоваться духовным знанием. Этот стих также объясняет, что освобождение подразумевает полный отказ от материальных удобств жизни. Тех, кто исповедует имперсонализм, вполне устраивает освобождение из материального окружения, но тем, кто предан Господу, не составляет труда отказаться от материальной жизни. Но помимо этого, они еще могут наслаждаться трансцендентным блаженством, слушая об удивительных деяниях Господа Кришны и воспевая их. So there, Srila Prabhupada explains there are 2 points to be understood from this verse. Haribol? Hare Krishna? Oh wait. Can you hear me? Can you hear me now? Yes. Oh, Yes. sorry, and I was muted. So Srila Prabhupada explains there are 2 points to be understood from this verse. И Шрила Прабхупада объясняет, что здесь следует понять 2 момента из этого стиха. The first point is that to understand the Brahman is not an easy thing. It's rare that people can understand the Brahman. И понять Браман очень непросто, очень редкие люди, единицы понимают, что это такое. And then to go on to understand that there's a supreme Brahman, that's even more rare. И те, кто понимают, что это верховный Браман, эти люди еще более редко встречаются. So in order to help us to understand these things, Lord Krishna came and spoke the Bhagavad Gita to Arjuna. И чтобы помочь нам понять все эти вещи, нисходит сам Верховный Господь и рассказывает Бхагавад-гиту Арджуну. He wants to give us this spiritual knowledge because he knows we're not very intelligent
so he comes and makes it easy for us. Он не сходит, чтобы дать нам это духовное знание. Поскольку он знает, что мы не очень разумны, он не сходит сам, чтобы сделать его познание, принятие этого знания более легким для нас. And Prabhupada paraphrases that verse from the 7th chapter of the Bhagavad Gita, that among thousands among men, only one is endeavoring for perfection, and of those who have achieved perfection, hardly one knows me in truth. И здесь Прабхупада пересказывает стих из 7 главы Бхагавад-гиты, в котором говорится, что... Comforts of life. И второй момент, который объясняет данный стих, это то, что освобождение подразумевает полный отказ от материальных удобств жизни. So the impersonalists, they practice these kind of austerities, giving up everything to get in order to come to the liberated platform. И имперсоналисты совершают разного рода аскезы, чтобы выйти на уровень освобождения. But for the devotees, they don't have to give up all the material things of life. They just simply engage in hearing and chanting about the activities of Krishna. Но преданному нет смысла отказываться от всех удобств, от материальных удобств. Ему просто следует слушать и воспевать, слушать об играх Господа. And when the devotees when they become absorbed in their hearing and chanting about Krishna, then automatically they forget about material life. И когда преданные погружаются в слушание и воспевание Кришне, они автоматически забывают о материальной жизни. They don't even think about it anymore because they're so busy in their devotional service. И они просто не думают, поскольку они очень заняты в своем преданном служении. But for the impersonalists, they have a hard struggle. They're giving up, and they're just stopping everything. They're going away from the world. So it's very difficult. Но для имперсоналистов отказ от материальных удобств становится великой битвой, и это не так-то легко сделать. So their kind of renunciation is a painful process. И такого рода отречение очень болезненный процесс. But for the devotee, it's a joyful process. Но для преданного это радостный процесс. Because devotees take pleasure in hearing about all of Krishna's activities. Поскольку преданные испытывают удовольствие в слушании о деяниях Господа. So many wonderful pastimes of Lord Krishna, so many different leelas with his devotees. Так много игр самого Господа Кришны, много лил с его преданными. So devotee doesn't feel any regret, he's happy. Because he's engaging in hearing and chanting, remembering Krishna. И преданные не испытывают никакого сожаления, поскольку они вовлечены в воспевание и слушание Кришны. Go ahead. В 11 песне Шримад Бхагаватам 20:34 Господь Кришна говорит Удаве: «Дорогой Удава, преданные, целиком посвятившие себя служению мне, настолько утвердились в нем, что не имеют никаких других желаний. Если им предложить даже все 4 вида духовного богатства, не говоря уже о любых богатствах материального мира, они откажутся от них». Нечто подобное Господь Кришна говорит и в другом месте Бхагавата, 11 песня 14:14. «Дорогой Удава, то, чье сознание целиком сосредоточено на моей воле и моих деяниях,
не стремится занять даже положение Брахмы или стать Индрой, повелителем всех планет во Вселенной. Его не привлекают ни 8 видов мистических совершенств, ни даже освобождение. В 12-й песне Шримад Бхагаватам 10.6 Господь Шива обращается к Деви. Дорогая Деви, этот великий браман-мудрец Маркандея обрел непоколебимую веру в Верховную Личность Бога. Он всецело предан Ему и потому не хочет никакой награды за свои труды, включая даже освобождение из материального мира. Okay, so three references are here in this one section. The first one is coming from Lord Krishna speaking to Uddhava, which is in the 11th canto. There you have the Uddhava Gita. Krishna speaking to Uddhava is called the Uddhava Gita. И в данном абзаце приводится целых 3 цитаты, и первая из них относится к 11-й песне Шримад Бхагаватам, где Кришна обращается к Удаве. И это разговор с Кришной с Удавой называется Удава Гита. In the 10th canto you have the Gopi Gita, the songs of the Gopi, where the Gopis are singing in separation from Krishna. 10-я песня называется Гопи Гита, когда Гопи... when Gopi... What? The Gopis are singing songs in separate, because Krishna has disappeared, they can't, and they're feeling the separation from him, so they're singing. И в этой 10 главе песни Гопи поют песни в разлуке с Кришной. So there are different Gitas, not just only Bhagavad Gita. Таким образом, существуют различные гиты, а не только Бхагавад-гита. So Krishna is describing to Uddhava that because the devotees have taken shelter in his devotional service, because they're so fixed in devotional service, they don't have any other desire. И Кришна говорит Удаве о том, что преданные, которые полностью посвятили себя служению Ему и утвердились в Нем, не имеют никаких других желаний. And even they may be offered the four different kinds of liberation in the spiritual world. They refuse them. They're not interested in them. И даже если им предложить все 4 вида освобождения в духовном мире, они откажутся от этого. Им это не интересно. They don't want 4 kinds of liberation. That means to get a body, a form like the form of the Lord. That's one kind of liberation. И 4 вида освобождения, это значит обрести такую же форму, подобную форме Господа. Another one is to live on the same planet as the Lord. Другой вид освобождения – это жить на той же планете, что и Господь. Or to live as an associate of the Lord. Или жить как близкий друг Господа. Or to enjoy the opulences of the Lord. Либо наслаждаться богатством Господа. But devotees are so happy in devotional service, they're not interested, they don't want these things. Но преданные настолько счастливы в преданном служении Господа, что они не хотят всего этого. So they don't want spiritual opulence. Material opulence will have no interest for them at all. И если они не хотят даже каких-то духовных богатств, то материальные богатства их уж и подавно не интересуют. So then the second one is also Krishna speaking to Uddhava again, the same thing from Uddhava Gita, and he's telling that a devotee, one who is fully absorbed in thinking of Krishna, and thinking is fully in devotional service, they won't be interested to take the position of Brahma or Indra or become the lord of even any planet. И следующая цитата также приводится из 11-й песни Шримад Бхагаватам, где Кришна снова обращается к Удаве из Удава Гиты, цитата.
И здесь Кришна говорит, что тот, чье сознание целиком сосредоточено на нем, и чье сознание целиком сосредоточено на преданном служении, он не стремится занять ни положение Брамы, ни положение Индры, не стремится стать повелителем ни одной из планет. We should understand these positions like Brahma and Indra. They're positions. They don't relate to any one particular person. They're positions, and different living entities at different times will be given these positions. И мы должны понять положение Брахмы или положение Индры. Это не то, чтобы одна и та же личность занимает это положение. В различные времена различные личности занимают этот статус, это положение. So Indra is the king of heaven, and he enjoys all the heavenly opulences with all the other demigods serving him and worshipping him. И Индра — это царь небес, царь рая, и он наслаждается всеми райскими наслаждениями вместе с другими полубогами, которые поклоняются ему. And Brahma is the first living entity in the universe, so he's always given respect by all the other living entities, all the other demigods and everyone. They all offer their respect to Brahma. И Брахма — первое живое существо во Вселенной, и потому ему выражают свои почтения все полубоги и все другие живые существа всей Вселенной. So we see in material life, people are often anxious, they're eager to get a big position, to be given a big post, and to get respect from others. But here, Uddhava says, no, devotee doesn't want these things because he's so happy, he's so satisfied in devotional service. И мы видим, что в материальной жизни люди стремятся занять высокое положение, высокий статус, высокую позицию, но здесь говорится, что преданный ко всему этому не стремится. And even one may be offered the 8 kinds of mystic perfection, the yoga siddhis, then devotee doesn't want these either. И даже кто-то, например, может стремиться к 8 видам мистических совершенств, но преданному не нужны даже эти вещи. Yoga siddhis means that you have the power to make your body very light, so light it can go through space. Мистические совершенства — это значит, что вы можете, например, сделать свое тело настолько легким, что вы можете путешествовать в пространстве. Or the other extreme, we can make the body very heavy as a mountain, that nobody can move it. Либо вы можете сделать свое тело настолько тяжелым, как гора, что никто не сможет задвинуть его. Or one may have the power, what is called prapti siddhi, that you can take something from very far away and you can bring it. У кого-то могут быть прапти сидхи, это когда кто-то может взять какую-то вещь издалека и принести ее. We think, we want something from far away, they have to fly it in, you have to import it from some other place. But if you have the yoga siddhis, you can just think of it and you can manifest it in your hand. Например, если мы хотим обрести какую-то вещь, которая находится очень далеко от нас, нам нужно отправиться за ней, полететь туда, либо получить ее как-то по почте. Но если вы обладаете этими ситхи, то вы можете просто в своем уме представить эту вещь, и она проявится в ваших руках. Srila Prabhupada told how he met a yogi, and the yogi asked him, "What kind of fruit do you like?" And so Prabhupada said, "Well, I like pomegranate." So then the yogi said, "Oh, pomegranates." He said, "They have very nice pomegranates in Kabul." He said, "Let me bring you one." And so the yogi sat in meditation, and then he held out his hand, and a pomegranate appeared in his hand. So he had that power. He could bring the pomegranate from another place. И, например, один йоги спрашивал Шрилу Прабхупаду, какой фрукт Шрила Прабхупада вы хотите? И Шрила Прабхупада ответил помегранат. И йог сел, сосредоточился и проявил в своих руках
этот фрукт. And another kind of yoga power is that the yogi can transfer himself from one place to another place. And for example, the yogi will go into the water, he will go into the water, underneath the water, and he will come up in another place, hundreds of miles away. И другая способность, йогическая, мистическая способность, это, например, перемещаться из одного места в другое. Например, йог заходит в воду в одном месте и потом выходит из воды абсолютно в другом месте за сотни миль от того места, где он вошел в реку. So these are different kinds of yoga powers, and we see modern science, by modern science and technology, they can do similar things which are equal to these yoga powers. И таковы мистические совершенства. Мы видим, что современная наука и современные технологии позволяют сделать практически те же самые вещи. So devotees are not much interested in these yoga siddhis either. И преданные не имеют к этим йога-ситхи также никакого интереса. When they have some yoga powers, you'll just attract people who are materialistic. Maybe you have the power to cure disease, so you can attract a lot of sick people. They'll come to you to cure their disease. И если вы обладаете какими-то такими йогическими силами, то вы можете привлечь себе много людей, которые желают ими воспользоваться. Например, если у вас есть какая-то способность, сила исцелять людей, то вы привлечете множество больных людей, которые захотят воспользоваться вашим. Or if you can produce gold, then you will attract a lot of people who are very anxious to get money and gold and to enjoy wealth. Если вы, например, умеете производить золото, то вы привлечете очень много людей, которые просто очень стремятся к тому, чтобы получить деньги, золото, и чтобы наслаждаться всем этим. So the pure devotee will be careful not to display these kind of yoga powers. И преданный очень аккуратен в том, чтобы проявлять все эти йогические способности. Even though a devotee can show these powers, the pure devotees, great devotees, they have these yoga powers, they won't use them because they know they will attract the people for the wrong reason. И многие преданные, чистые преданные, в большинстве своем обладают всеми этими способностями, но они не пользуются ими, поскольку они знают, что они привлекут людей с нечистыми мотивами. When Srila Prabhupada was traveling in the train one time in India, some men came to him and they were asking him for blessings. Однажды Шрила Прабхупада путешествовал в поезде по Индии, и к нему подошел один человек и попросил благословения. So Prabhupada said, "What blessing is it you want?" И Шрила Прабхупада спросил, а какое благословение ты хочешь? Oh, so the one man said, "Oh, my daughter, I want to get her married. I need a good husband for her." И этот человек ответил, я хочу, чтобы моя дочка вышла замуж, и хочу, чтобы у нее был хороший муж. And the other man said, "Oh, I have a problem with my back. Can you cure my pain in my back?" Другой человек подошел и сказал, вы знаете, у меня проблема со спиной, вы можете исцелить мою спину? So Srila Prabhupada said, "I will give you my blessing. My blessing is that you can become a devotee of Krishna, like these devotees here." Шрила Прабхупада сказала, я дам вам свое благословение. Я благословляю на то, чтобы вы стали такими же преданными, как те преданные, которые находятся здесь рядом. And you can shave your head, and we'll give you nice dhoti and saffron cloth. You can be a brahmachari. Вы можете побрить свою голову и сменить одежду на одежду шафранового цвета, можете стать брахмачари. And so the men ran away. They said, "Oh no, we don't want that, but we don't want that blessing." И мужчины убежали сразу,
подальше, потому что они сказали: о, нет, нет, мы не хотим таких благословений. So people want so many foolish blessings, which just keeps them in the material world. Люди хотят так много глупых каких-то благословений, которые будут лишь удерживать их в материальном мире. But the pure devotee wants to give blessings which will take one out of the material world. Но чистый преданный дает такие благословения, которые помогут вырваться человеку из материального мира. So the third quote, one more quote is here, given from the 12th canto, and it's relating to Lord Shiva speaking to his wife. И третья цитата, которая приводится здесь, это цитата из 12-й песни Шримад Бхагаватам, где Господь Шива разговаривает со своей женой. So Lord Shiva, along with his good wife Parvati, they were traveling one time, and they happened to see the great yogi, great sage, Markandeya, and he was doing meditation, and he was very faithfully worshipping the Lord. И однажды Господь Шива со своей женой путешествовали, со своей женой Парвати путешествовали и увидели великого мудреца Маркандею. И он с великой верой поклонялся Господу. So Lord Shiva's wife Parvati, she thought to her husband, she said, "Oh, he's such a nice sage, he's doing so much austerity, we should bless him, we should give him a benediction." И Парвати сказала своему мужу: о, это такой великий мудрец, он совершает такую серьезную аскезу, мы должны благословить его. But Lord Shiva knows the nature of this devotee. He knew that this Markandeya is not interested in any kind of benediction, doesn't want anything. Но Господь Шива знал природу этого мудреца, и он понимал, что он великий преданный, ему не нужны были никакие благословения. That is the nature of devotional service, that it takes away all your material desires. Такова природа преданного служения, оно забирает все материальные желания. They're just forgotten about. These desires are just there in the mind. Desires come and go, they come and go. I want this, I want that, I want it. And very quickly we can forget these different thoughts which are there in the mind. И все желания, они находятся в уме. Сначала мы хотим одного, потом другого, потом третьего. И очень быстро все эти мысли уходят из нашей головы. Go ahead. Аналогичные утверждения есть и в Падма-Пуране, где описываются ритуалы, совершаемые в месяц Картика, октябрь-ноябрь. В течение этого месяца во Вриндаване каждому рекомендуется ежедневно возносить молитву Господу Кришне в образе Дамодара. Дамодара – это Кришна-мальчик, мальчик, которого мать Ешода связала веревкой. Дама означает веревки, а удара означает живот. Рассерженная шалостями Кришны Ешода обвязала его поперек живота веревкой, и с тех пор Кришну называют Дамодарой. В течение месяца Картики Дамодари возносят такую молитву: «О Господь, Ты владыка всего сущего, дарующий все благословения». Многие полубоги, Господь Брахма, Господь Шива и другие, также порой даруют благословения своим преданным. В частности, Господь Шива осыпал благословениями Равану, а Господь Брахма дал благословение Хираньякашипу. Но сами Господь Шива и Господь Брахма зависят от благословений Господа Кришны, и потому Кришну называют Господином всех дающих благословений. Итак, Господь Кришна может дать своим преданным все, чего они желают, но несмотря на это, в молитве преданного дальше говорится: «Я не прошу у тебя ни материальных благ, ни даже освобождений. Единственное, чего я хочу получить в награду от тебя, это возможность всегда размышлять о твоем образе Дамодара, в котором я вижу тебя сейчас. Ты так прекрасен и привлекателен, что в моем уме не осталось никаких других желаний, кроме желания созерцать этот дивный образ». В той же молитве есть и такие строки: «Дорогой Господь Дамодара, однажды ты шаловливым ребенком играл в доме Нанды Махараджи и разбил горшок с простоквашей. За эту провинность мать Ешода решила наказать тебя, привязав веревкой к ступе.
Тогда ты освободил сыновей Куверы, на Лакувару и Манигриву, которые в облике 2 деревьев Арджуна стояли во дворе Нанды Махараджа. Единственное, о чем я прошу тебя, чтобы ты освободил меня так же, как их своими милостливыми играми. So now, of course, is the month of Kartik. We're actually here. We're in the period of Kartik just now, so it's very relevant to hear about this as it's described in Nectar of Devotion. И сейчас идет как раз месяц Картика, и как раз это очень в тему вот эти вещи, которые описываются в Нектаре преданности. It's a very important part of our devotional service to observe to engage in devotional activities during this very auspicious time. We get a lot of benefit and we can make a lot of advancement. И очень важной частью нашего преданного служения является вовлечение себя вот в такого рода преданное служение именно в этот особый период. И это даст очень много нам продвижения в духовном пути, очень много блага. Of course, this year, due to the pandemic, due to the situation with this virus all over the world, then it's not possible for devotees to be coming to India and traveling and visiting to Vrindavan at this time. Конечно, из-за пандемии в этом году у преданных нет возможности приехать в Индию на Картику. But with the help of modern technology and telecommunication, we're able to enjoy many facilities to facilitate our spiritual practice during this month. Но благодаря различным техническим средствам мы можем в этом месяце наслаждаться всеми этими вещами. Some devotees are going on parikrama and they're recording it, and we're able to watch it on the internet and hear them as they visit different temples and holy places, and then they describe to us a particular pastime which took place there. Некоторые преданные совершают парикраму и выкладывают все это в интернет, так что у нас появляется возможность видеть все это, и они рассказывают о тех играх, которые проходили в этих местах. Bhakti Chaitanya Swami began in the first few days of Kartik. For 3 days, he visited 7 temples in Vrindavan. 17? 7. He visited. 7. Yeah. Бхакти Чайтанья Свами, он в течение первых 3 дней Картики посетил 7 храмов в Вриндаване. And so he explained the different leelas which took place around the temple and the origin of the temple and the deities. It was all explained very nicely. И он объяснил различные лилы, которые связаны были с этими храмами, с происхождением храма и описал божеств храма очень замечательно. And there are other devotees who are going out every day and they're going around the whole Mathura parikrama, and they're describing all the different spots on the Braja parikrama. И есть другие преданные, допустим, которые каждый день выходят на парикрамы, на Мадхуру парикраму, например, и рассказывают различные истории, которые связаны с теми местами. And some devotees, they take vows during this month to do extra chanting. Некоторые преданные берут дополнительные обеты в этот месяц и читают дополнительное количество кругов. And one thing which is very important during this month is that we sing the song which is called the Damodar Astikam, which are 8 verses glorifying the pastime of Lord Krishna as Damodar. И еще один очень важный момент, это то, что мы в этот месяц поем баджан, который называется Дамодара Аштакам, 8 стихов, прославляющие деяния
Господа Кришны. And during that time, while we're doing the Damodar song, singing the Damodar song, then we also offer a lamp. We will light a ghee lamp or light a candle, and we will offer it to Damodar. И когда мы поем этот баджан, мы в это время предлагаем лампаду на ги Господу Дамодаре или свечку. The offering of the lamp is also very important. It gives us a lot of pious benefits. И предложение этой лампады, оно дает нам очень много блага. Not only destroys past sins which we've committed, but it helps the environment. But it helps? It helps the environment. It improves the environment. И это помогает не только устранить последствия наших прошлых греховных поступков, но также и улучшает общую окружающую обстановку. Because when we burn the lamp, then it creates oxygen, more oxygen. Поскольку когда мы зажигаем лампу, то она производит больше кислорода. So Srila Prabhupada personally observed the month of Kartik. He liked to come to Vrindavan, and he'd be in Vrindavan during Kartik. And sometimes he gave class on the nectar of devotion during that time. И Шрила Прабхупада любил на Картику быть во Вриндаване, и иногда он давал лекции по нектару преданности в это время. So it's a very, very auspicious. It said that this month of Kartik is very dear to Srimati Radharani, and her name is also Kartik. One of the names of Radharani is Kartik. И этот месяц Картика очень дорог Шримати Радхарани, и одно из ее имен также является Картика. So we're hearing about Lord Krishna in his Damodar form, how Mother Yashoda tied him up with the rope because Krishna had been stealing the butter. Итак, мы читаем о том, что Господь был связан матушкой Ешодой за то, что он украл масло. Krishna's a young boy, and young children tend to be very mischievous. And so Mother Yashoda was having a difficult time, Krishna taking the butter and breaking pots of butter, giving it to monkeys. И Кришна был очень маленьким, дети очень непоседливы, и у матушки Ешоды была действительно большая проблема, поскольку Кришна украл масло, разбил горшки и скормил все это масло обезьянам. So Mother Yashoda decided that she has to restrict Krishna's movements a bit because he's always going around, going to different places and giving trouble. So she decided she would tie him up. И матушка Ешода решила ограничить передвижение Кришны, поскольку он всегда куда-то ходил и везде причинял всем беспокойство, она решила связать его. And so a nice pastime took place. Mother Yashoda is getting rope, but she found that the rope was always too short, and she could never get the rope long enough to actually tie him up. И затем произошла эта замечательная лила, когда матушка Ешода попыталась связать Кришну, все время веревка, которой она пыталась связать его, ее не хватало, и она не могла сделать это. Because the whole universe is within Krishna, so you cannot tie a rope around the whole universe. Поскольку вся Вселенная находится в Кришне, то вы не можете найти такую веревку, которая вяжет всю Вселенную. So when Mother Yashoda was bringing rope, it was never enough to bind up Krishna. Таким образом, матушка Ешода приносила веревки, и ни одна из них
ни одной из них не хватало, чтобы связать Кришну. And we're told the rope was always too short. It was always too short by 2 fingers. And these 2 fingers represent what is necessary in order to actually capture Krishna. И этой веревки всегда не хватало на 2 пальца. Эти 2 пальца символизируют то, что необходимо, чтобы на самом деле поймать Кришну. The 2 fingers, 1 finger represents our own spiritual practice in the form of our sadhana, and the other finger represents the mercy of Krishna. Один палец представляет собой духовную практику, нашу духовную практику в форме садханы, а второй представляет милость Кришны. So without those 2 qualifications, then no one can capture Krishna. И без этих 2 квалификаций никто не может поймать Кришну. So Mother Yashoda was becoming bewildered because he was bringing more and more rope, but the rope was never enough to tie up Krishna. But then she finally, Lord Krishna took compassion on her and he surrendered and he allowed his mother to tie him. И матушка Ишода уже была очень озадачена, поскольку все время не хватало веревок, и в конце концов Кришна жалился над ней и позволил связать. So it's nicely described here how people come to Brahma and Shiva to get blessings, but Brahma and Shiva, they come to Krishna to get blessings. И здесь очень хорошо описано, что люди приходят к Брахме и Шиве, чтобы получить от них благословение, но сам Брахма и сам Шива, они идут к Господу Кришне, чтобы получить благословение от Него. So as devotees, we don't go to Brahma and Shiva for blessings, we simply worship Lord Krishna. И как преданные мы не идем к Брахме и Шиве за благословениями, мы просто поклоняемся Господу Кришне. And we want to get the blessing of devotional service. We want to develop love for Krishna. Мы хотим получить благословение преданного служения, мы хотим развить любовь к Кришне. We don't want anything else. We're not interested in liberation. We don't want any material benedictions like the people who worship the demigods. И мы не хотим никакого рода освобождения, мы не хотим каких-либо благословений, которые хотят люди, поклоняясь богам. And it's particularly mentioned about the attractive form of this Lord Damodar. We want to become attracted by the beauty of the form of Krishna as Damodar. И здесь особо упоминается о прекрасной, привлекательной форме Господа Дамодара, и мы должны развить в себе вот эту привязанность к этой форме Кришны в образе Господа Дамодара. Of course, women always like young children. There's some very special attraction in the form of a young child. Women are like children? No, women like. They're attracted by the beauty of a young child. И, конечно же, женщины, они любят очень маленьких детей, их очень привлекает такая форма Господа. So in the same way, Lord Krishna, when he is in his form as a child, he's very, very attractive. Конечно, Кришна в форме маленького ребенка очень-очень красив, очень привлекательный. All children are attractive, but when Krishna comes as a child, then it is especially attractive. Конечно, все дети очень привлекают, но когда Кришна приходит в форме ребенка, у него есть особая привлекательность. And devotees will remember Krishna eating the butter and sitting with the butter and feeding the monkeys and enjoying his beauty. И преданные помнят о Кришне, который сидит и вкушает масло, раздавая его обезьянам, и наслаждаются его красотой. So go ahead. С этим стихом связана такая история. 2 сыновей Куверы, хранителя сокровищ полубогов, возгордились богатствами своего отца. Однажды они развлекались в озере на райской планете с несколькими обнаженными небесными девами.
В это время мимо проходил великий святой Нарада Муни, и поведение сыновей Куверы очень огорчило его. Завидев проходившего Нараду, небесные девы прикрыли свою наготу одеждами. Братья же, опьяненные вином, не соблюли даже этих приличий. И тогда разгневанный Нарада проклял их. Вы лишены разума, поэтому вам больше подобает быть деревьями, чем сыновьями Куверы. Услышав это, юноши сразу пришли в себя и стали умолять Нараду простить их. Тогда Нарада сказал: вы превратитесь в деревья Арджуны и будете стоять во дворе дома Нанды Махараджи. Но в назначенный срок сам Кришна станет приемным сыном Нанды и освободит вас. Иначе говоря, проклятие Нарады обернулось благословением для сыновей Кумиры, так как он косвенно предсказал, что они смогут получить милость Господа Кришны. С тех пор сыновья Куверы стояли, как два больших дерева Арджуна во дворе дома Нанды Махараджи, пока Господь Дамодар в исполнении желания Нарады не потащил за собой ступу, который был привязан, и, зацепившись ею за деревья, сильным рывком повалил их. Из поваленных деревьев вышли Налакувара и Манигрива, ставшие с этого момента великими преданными Господа. Okay, so this is a pastime, and the delivering the two sons of Kuvera, who were very proud of their good looks and their opulence, their wealth. И это как раз история, связанная с двумя сыновьями Куверы, которые очень возгордились своим богатством и своей красотой. So it's very dangerous to have this kind of opulence, because one can become so proud of his own position and forget his actual position in this world. И обладание богатством на самом деле очень такая вещь серьезная, потому что люди начинают гордиться своим богатством. We see that even though they were demigods, important demigods, sons of Kuvera, who was the treasurer of all the demigods and an intimate friend of Lord Shiva, but they became degraded. They became so degraded that Narada had to put them into trees to become trees. И мы видим, что сыновья, эти личности, они были сыновьями Куверы, хранителя сокровищ полубогов, который очень близко общался с Господом Шивой, но тем не менее они деградировали до такого уровня, что Нарада превратил их в деревья. It's often the nature of people who worship Lord Shiva that they're fond of alcohol and they're fond of also sex. So these two things can be very degrading. И часто очень те, кто поклоняется Господу Шивы, подвержены алкоголю и сексу, и все эти вещи, они приводят к деградации таких людей. So the two sons of Kuvera were so drunk and that they were naked and they did not feel any shame. И двое сыновей Куверы были настолько пьяны, что они даже не почувствовали стыда от своей наготы. And they were bathing in the Ganga, bathing in the river Ganges, the holy water, very special holy water, but they were bathing naked with young women. И они принимали омовение в Ганге и в ее святых водах, но тем не менее они были там абсолютно обнаженными с множеством молодых женщин. So it's not that they were getting purified by bathing in the Ganga. They were becoming more sinful, more degraded. Таким образом, они не получили очищения через это омовение в Ганге, они наоборот больше деградировали. So Narada Muni happened to come there and he saw their position and he felt very sorry to see them in that condition. So he cursed them to become trees. И когда Нарада Муни пришел туда, он увидел их в таком плачевном положении и проклял их, чтобы они стали деревьями. And he gave them he allowed that although they became trees, Narada Muni arranged that they would remember that they were actually demigods. Но помимо этого он
также сделал так, что даже будучи деревьями, они помнили, что они являются полубогами. So they had to stand as trees for 100 years of the demigods. И таким образом они стояли в этой форме деревьев 100 лет по исчислению полубогов. And it was then that Lord Krishna happened to come there and pull over the trees. Because Lord Krishna knew that these are the two demigods in these trees. И потом Господь Кришна пришел туда и вырвал эти деревья, поскольку он знал, что эти деревья являются полубогами. Now those two demigods had no qualification to see Krishna. They never did anything pious. И эти два полубога не имели никакой квалификации для того, чтобы увидеть Кришну. Они никогда ничего не сделали благочестивого. They were so proud of their being handsome and having wealth. They just did sinful activities. But somehow, by the mercy of Narada Muni, because Narada Muni wanted that Krishna would come there and deliver them, so Krishna did it. И они настолько гордились своей красотой и своим богатством, что пренебрегли Нарада и Муни, и таким образом, благодаря милости, и таким образом получили проклятие Нарада Муни. Но благодаря этой милости Нарада Муни Кришна пришел и освободил их. So the blessings of the devotee are so powerful that even these two sinful demigods could get the opportunity to see Lord Krishna face to face. И таким образом это проклятие обернулось благословением преданного, и благословение преданного настолько могущественно, что даже эти два очень греховных полубога смогли увидеть Кришну лицом к лицу. And Lord Krishna, he is obliged to pull over the trees because he's obliged to Narada Muni. He knows Narada Muni is his pure devotee, and Narada Muni desired Krishna to bless these two demigods, therefore Krishna delivered them. И Кришна, поскольку он знал, что именно Нарада Муни проклял этих полубогов стать деревьями, поэтому он, чтобы выполнить это проклятие, сделал это. And so we see the mercy of pure devotees like Narada Muni, how it can save these fallen souls. Таким образом мы видим милость чистых преданных, подобных Нараде Муни, как они спасают такие падшие души. And the result was, of course, the two demigods had become purified after standing as a tree for 100 years with the demigods. They become purified, and they had become devotees. И таким образом мы видим результат, что эти полубоги вынуждены были стоять в форме деревьев 100 лет по исчислению полубогов, но затем, благодаря этому очищению, они стали преданными. They'd actually seen Krishna's pastimes. They saw Krishna performing his childhood Leela, and because they were standing there in the courtyard of Nanda Maharaj. И они были свидетелями всех детских игр Господа Кришны, поскольку они стояли во дворе Нанды Махараджа. And they had become big trees, these Yamala Arjuna trees, they're very big trees, very strong. Krishna got the wooden mortar and pulled over the two trees. И на самом деле они выросли в очень большие деревья. Эти деревья Ямала Арджуна очень большие. И Кришна, он протащил эту ступу, деревянную ступу между этими деревьями. So this is the Damodar Leela, which is being observed when we sing the Damodar Astakam, which we're supposed to sing every day. When we offer our lamp, we can remember this pastime. И когда мы каждый день поем Дамодараштаку, предлагаем лампадку Господу Дамодаре, мы должны помнить эту лилу. Okay, we will stop here now. We'll ask if there are any questions. И сегодня мы здесь остановимся. Есть ли какие-то вопросы?
Харе Кришна, Гуру Махарадж. Почитаем передачи, примите материальный вопрос. 5.18.23 Шримад Бхагаватам написано, что если преданный просит Господа, чтобы он исполнил какое-то его желание, не следует считать такого преданного то есть тем, кто служит 7.16, откуда преданный. И мой вопрос, а если преданного много материальных желаний, но он постоянно просит об их исполнении, он подходит под определение Сакама Карма-йога? Спасибо. Hare Krishna, Guru Maharaj, please accept my humble obeisances, all glories to Srila Prabhupada. In 5 cantos of Srimad Bhagavatam 18:21, it's written that if a devotee asks the Lord to fulfill some of his desires, such devotee should not be considered as Sakama Bhakta. The one who serves Krishna with self-interest, the devotees from the verse 7.16. And if a devotee has many material desires and constantly asks Krishna to fulfill them, does he fit the definition of Sakama Karma Yogi? Yes, if he has many material desires and is going to Krishna to fulfill them, then he's a Sakama devotee, yes. Да, если у преданного очень много желаний, он идет с Кришной с просьбой о их выполнении, тогда он является Сакама преданным. Krishna may fulfill material desire, he may not. He will consider what is actually good for the devotee. И Кришна может выполнить материальные желания преданного, может и не выполнить, он сам решает, будет ли это хорошо для преданного. Sometimes Krishna may purify that devotee so that the devotee will lose his material desires. И иногда Кришна может очищать преданного, и преданный теряет все свои материальные желания. Because Krishna knows this person's coming to me with all these desires and material desires, it's not going to make him happy, it's not going to do him any good. Why should I fulfill his desires? И Кришна знает, если вот этот преданный идет ко мне со всеми своими желаниями, но они не сделают его счастливым, почему я должен выполнять их? Just like if your little child comes to you and says, give me poison, I want to kill myself, then of course you're not going to give your child poison. Это подобно тому, как маленький ребенок приходит к вам и говорит, я хочу яду. Конечно, вы ему не дадите, потому что вы знаете, что он убьет себя. In the same way, Krishna thinks, what is actually good for this person? He will not just, he's not there just simply as our order supplier, just everything we ask for and Krishna will give. He will consider what is actually good for this devotee. И Кришна рассматривает, а что будет на самом деле хорошо для этого преданного. Он не выступает в роли исполнителя всех наших желаний, наших приказов. So we may desire something, but it doesn't mean that Krishna is going to fulfill every desire. Да, мы можем желать что-то, но это не значит, что Кришна выполнит все наши желания. Of course, one who has desires, where it's encouraged that even though one has material desires, he should worship Krishna. But we should understand that by worshipping Krishna, we're going to get purification. And the result of that purification is we will lose these material desires. И тому, кто имеет материальные желания, рекомендуется поклоняться Кришне, но мы должны знать, если я поклоняюсь Кришне, я потеряю все эти материальные желания. So keep worshipping Krishna, and gradually your material desires will become lost. You'll just forget them.
Таким образом, просто продолжайте поклоняться Кришне, и постепенно вы потеряете все свои материальные желания. All right? Хорошо? Раджарай Матаджи. Yes, thank you very much. Next question. Yeah? There is a question from the chat. Харе Кришна, Гуру Махараджа, дорогие преданные, примите мои смиренные поклоны. Если в мистических совершенствах нет никакого смысла, зачем тогда Кришна дарует их некоторым йогам? Что он хочет показать нам через проявление этих совершенств? Спасибо. Харе Кришна, Гуру Махарадж, and dear devotees, please accept my humble obeisances. If there is no meaning in mystical powers, mystical perfections, then why does Krishna grant them to certain yogis? What does he want to show? He want to show us through the manifestation of these perfections. Thank you. Yeah, well, some people, although we may see them as insignificant, some people are very attached to having these yoga powers. И если мы не видим что-то такого значительного в этих мистических совершенствах, то некоторые люди придают им очень большое значение. And it's described in the Brihad Bhagavatamrita, Sanatana Goswami describes that in the spiritual world, when you go to Vaikuntha, everyone in Vaikuntha possesses these mystic powers. И в Брихад Бхагаватамрите Санатана Госвами описывает, что каждый на Вайкунтхе обладает этими мистическими совершенствами. They can change their form, they can do many wonderful things for the service of Krishna. Они могут изменять свою форму и могут делать другие замечательные вещи в служении Кришне. So everything can be used in Krishna's service if you have the proper consciousness. So these yoga siddhis can be useful in the service of Krishna. И все можно задействовать в преданном служении, если вы обладаете соответствующим сознанием, и так же, как и эти мистические совершенства, можно задействовать в служении Господу. But just the danger is that people forget Krishna and they just want to enjoy the power. Но опасность в том, что люди забывают о Кришне, и они просто хотят наслаждаться этим могуществом. So people may get the yoga power, you know, you can walk over water and you can do things like that, but you can take the boat also. You can what? You can walk across water. Your body becomes so light that you're able to walk across water. But why have yoga powers to do that? Why not just take the boat and cross the water? Да, вы можете обрести такие мистические совершенства, и вы можете ходить по воде, поскольку ваше тело будет очень легким. Ну зачем вам все это нужно, если вы просто можете сесть в лодку и пересечь реку? Less intelligent people are attracted by these kind of things, but when they see some wonderful power, and we're very much attracted and we're very impressed by it. But an intelligent person understands that it all comes from the power of Krishna. Недалекие люди могут быть очень впечатлены и удивлены, увидев такого рода могущество, но разумные люди, они понимают, что все эти силы, все эти вещи приходят из Господа Кришны, исходят из Него. In material life, people may endeavor to get these yoga powers because they think that they can control material nature. В материальной жизни люди могут стремиться обрести все эти мистические совершенства, поскольку они могут думать, что они смогут контролировать материальную природу.
But from the Bhagavad Gita, we learn that the material nature is under the control of Krishna. Но из Бхагавад-гиты мы знаем, что материальная природа находится под контролем Кришны. We can only, the yogi he has control over a very small part of the material nature. И йог может контролировать лишь очень маленькую часть материальной природы. So, like the yoga powers are there. People want them. People desire these things. They have these different. Everyone has different desires. So some people, they actually desire to get these kind of yoga powers. Конечно же, у нас есть различные желания. Некоторые люди желают обрести эти мистические, йогические силы. But for the pure devotee, he doesn't worry about these things. Но чистые преданные вообще не беспокоятся об этих вещах. So people would ask Srila Prabhupada to show his mystic power. So Prabhupada would point to all of his disciples and say, this is my mystic power. They said that previously these people were all sinful and they were all doing so many sinful things, but now they've become devotees and they don't do anything sinful. Однажды Шрила Прабхупаду попросили показать его мистические совершенства, и Шрила Прабхупада ввел рукой всех своих учеников и сказал, вот мои мистические силы. А раньше эти люди все были грешниками, очень греховными людьми, а сейчас все они стали преданными. So that is mystic power, to change the materialist, the sinful person into a devotee. That's the proper use of mystic power. И превратить греховного грешника, материалиста, преданного, это и есть истинная мистическая сила. И это должное задействование мистических сил. Well, sometimes we see people have mystic powers. They can do things like, things fly. They'll let things float in space, fly in the air, and they can bend metal. They have these kind of powers. Иногда мы видим, что люди могут совершать разные мистические штуки, например, перемещаться в воздухе или перемещать вещи в пространстве или плавить металл. But a devotee is satisfied in devotional service. He doesn't need these kind of things. Но преданный удовлетворен в своем преданном служении, ему не нужны все такого рода вещи. Yeah, and another question. The question from chat. Ваше святейшество, Шри Кришна и желание освобождения заберет. Your Holiness, will Krishna take away the desire of liberation also? Yes, when we're fully engaged in devotional service, then naturally we will not even think about liberation. Да, когда мы полностью вовлечены в преданное служение, мы даже и не думаем об освобождении. Bilvamangal Thakur, there's a famous quote about the great devotee Bilvamangal Thakur. He said, liberation stands with his arms folded, waiting to serve me. И великий преданный Билвамангал Такур говорил, что освобождение стоит со сложенными руками, ожидая моих приказов. So devotee can have liberation anytime, but devotee is just happy to do devotional service. He doesn't want liberation. И преданный может получить освобождение в любой момент, но он об этом просто не думает, ему не нужно это освобождение. Liberation is insignificant compared to the pleasure of devotional service. Освобождение является чем-то незначительным по сравнению с удовольствием от преданного служения. Liberation is not real happiness. It's just
there's no suffering there. И освобождение не является истинным счастьем. При освобождении просто нет страданий. But there's no real experience of bliss. There's no ananda. There's no real spiritual happiness there. Но там нет истинного счастья, истинной ананды, истинной духовной радости в этом всем. Yes? Any other question? Вы хотели что-то спросить? Что-то? Харе Кришна, примите мои поклоны и почтения. У меня такой вопрос. Вот когда Нарада Муни проклял двух сыновей, он знал о плане Господа, что он родится в семье Нанды и будет вот эта лила. То есть он как бы предвидел будущее, или он просто как бы проклял их, а Господь исполняет его желания. То есть все как-то закрутил. Понятно, да? When Nanda cursed two sons of Kuvera, did he know that Krishna will come to will born in the family of Nanda Maharaj, or does it, or Krishna just fulfill the desire of Narada Muni and fulfill the curse of Narada Muni? Yeah, Krishna is obliged to his devotees. So Narada Muni desired that Krishna would deliver these two sons of Kuvera. So therefore Krishna came and delivered them. И, конечно же, Кришна выполняет желания своих преданных, и он знал, что Нарада Муни проклял двух сыновей Куверы, и таким образом он явился в семье Нанды и освободил. Of course, Narada Muni knew that Lord Krishna was going to come as the son of Nanda Maharaj, and he's going to come in Vrindavan. Narada Muni knew where Krishna is going to appear. И, конечно же, Нарада Муни знал, что Кришна появится в семье Нанды Махараджа в Вриндаване. Он знал, что Кришна будет там. The two demigods, they were up in the higher planets. They were up in the planets of the demigods, and they were bathing in the Ganga, which is up there in the heavenly planets. It's known as the Mundakini. So they were bathing there when Narada Muni cursed them. So they had to come down from that place to this earth planet to take birth as trees. Эти два полубога, они находились в то время, когда Нарада Муни проклял их, они находились на высших планетах и принимали омовение в Ганге, которая течет по райским планетам и называется там Мундакини Ганга. И после того, как Нарада Муни проклял их, они должны были спуститься вниз на планету Земля. And they were really given quite a heavy curse because they had to stand as trees for 100 years of the demigods. That's a big sentence. И это было действительно очень жестким проклятием, поскольку они должны были находиться в форме деревьев 100 лет по исчислению полубогов. You know, if somebody goes to prison, if they get life, you know, that's not even 100 years of the demigods. 20 years, maybe, that's considered life. И если, например, кто-то попадает в тюрьму, то они считают это целой вечностью. Это, проходит там каких-то 20 лет, это не 100 лет, по исчислению полубогов. And they had to become trees, standing with their feet stuck in the ground and cannot move. Должны были стать деревьями, и их ноги, они были погружены в землю таким образом, что они не могли даже двигаться. So Narada Muni gave them a very severe punishment. Нарада Муни дал им очень суровое наказание.
But they had done something very sinful. They'd become very degraded. Но они сделали что-то очень греховное, они очень сильно деградировали. But he gave them the greatest mercy that they would be able to see Lord Krishna. Но он в то же время дал им великую милость, что они обрели возможность увидеть Господа Кришну. So sometimes, we want Krishna's mercy. It takes some time before Krishna's mercy may come. И иногда мы хотим милости Кришны, но для этого требуется некоторое время, чтобы эта милость проявилась. Just like in the Ramayana, there's a story there about how there was one lady who was selling fruits, and she had these fruits, and she was told if she waited here at this one place, that in the future Lord Rama is going to come, and when he comes, you can offer your fruit to him. И в Романе есть такая история, что одна женщина продавала фрукты, и она ждала, что однажды придет Господь Кришна и купит у нее фрукты. Господь Рама, извините, Господь Рама придет и возьмет ее фрукты. She was a young woman at the time, and she was told, just wait here, Lord Rama is going to come. When he comes, you can offer your fruit. So she waited, and she waited, and she waited her whole life. She became an old woman. And finally, in her old age, Lord Rama came. И когда ей сказали об этом, что Господь Рама и придет, и ты сможешь предложить ему свои фрукты, она была еще очень молода. И она стала ждать. Она ждала, и в конце концов она уже стала очень старым человеком. И вот именно тогда Господь Рама пришел, явив ей свою милость. And the story goes that when Lord Rama came, she was offering the fruit. So she would taste it to see if it was sweet. And she took a bite from it and said, oh, this is a good one, take this one. So she would taste it first and then give it to Lord Rama. И история продолжается так, что она, чтобы понять, какой фрукт она дает Господу Раме, она сначала их пробовала сама, сладок фрукт или нет, и только потом давала его Господу Рамачандре. And Lord Rama was so charmed by her devotion that Lord Rama accepted her offering. И Господь Рама был настолько очарован ее преданностью, что он принял ее подношение. So the point is, you have to be patient to get Krishna's mercy. It doesn't come immediately. То есть смысл в том, что вы должны иметь терпение, чтобы получить милость Кришны. Она не приходит тут же сразу. Just like Srila Prabhupada was preaching Krishna consciousness, and he began his Back to Godhead in 1944. И подобно тому, как Шрила Прабхупада проповедовал сознание Кришны, он начал писать журнал Back to Godhead в 1944 году. He took initiation in 1933, and then his spiritual master left the world in 1936. Он принял инициацию духовного учителя в 1933 году, а в 1936 году его духовный учитель уже оставил этот мир. So then he began Back to Godhead in 1944, and then finally he went to America in 1966. И в конце концов, и после этого он начал издавать свой журнал Back to Godhead в 1944 году и прибыл в Америку в 1966 году. So sometimes, Prabhupada had been trying to preach his whole life, but he could not get any success until almost at the end of his life. Шрила Прабхупада пытался проповедовать в течение всей своей жизни, но не добивался никакого, в этой проповеди не было почти никакого успеха, и эта проповедь стала успешной только в конце его жизни. But he continued preaching. Но все же он продолжал проповедовать.
So we have to be patient. We don't know when Krishna's mercy will come. Таким образом, мы должны терпеливо ожидать, когда придет милость Кришны. Guru Maharaj, so what is the point? Is it Narada Muni? You told that Narada Muni knew that Krishna will come to the family of Nanda Maharaj, and Krishna fulfills the desire, the curse of Narada Muni. So it was 2 points at the same time. Yeah. They both know about each other, yeah? Yeah. Narada Muni about Krishna, and Krishna about Narada Muni, yeah? Yes. То есть, таким образом, опять же, отвечая на ваш вопрос, то есть и Нарада знал, что Кришна придет в семью Нанды Махараджа, и Кришна знал, что Нарада проклял, и он просто выполнял желание своего преданного. It was Narada Muni initially desired the blessings of Lord Krishna to come on these two sons. То есть, изначально Нарада Муни хотел, чтобы благословение Кришны получили эти два сына Куверы. So Krishna wants to fulfill the desire of Narada Muni. Таким образом, Кришна хотел выполнить желание Нарады Муни. Is it clear? Вот этот момент понятен, да? Да, спасибо, понятно. А можно еще спросить, а вот милость Нарада Муни, это была спонтанная милость, он случайно появился, или все-таки у сыновей Куверов было какое-то благочестие, да, в материальном мире, что они получили такую милость? И возможно ли просто спонтанная милость? Was it the spontaneous mercy of Narada Muni, or these Kuvera sons had some piety to get this mercy? Well, somehow they became the sons of Kuvera, so they must have had a lot of pious assets in order to take birth in the higher planets as the sons of Kuvera. Конечно же, у них было достаточно большое благочестие, поскольку они родились на райских планетах, как сыновья Куверы. One cannot be born into such opulence and to have such good features without many pious credits in the past. Человек не может быть рожден в таком богатстве, иметь красивое тело, не имея благочестивых заслуг из прошлого. So we don't have information about what they'd actually done, but we can understand just from the fact that they were in that position, that they were demigods and they were very good looking and wealthy, so they must have had performed many pious activities, material pious activities in the past. У нас нет такой информации о том, что именно, какую деятельность совершали эти личности, но мы можем судить о том, что они обладали очень большим материальным благочестием потому, где они оказались, потому что они родились на райских планетах, что они обладали огромнейшим богатством и были очень красивы. But we see how easy it is to be degraded, that when you're given opulence, we're put into this kind of situation that we can't take advantage, we don't appreciate it, and we become degraded. Но мы видим, насколько легко деградировать, находясь в таком положении. Когда мы имеем все это богатство, мы не ценим этого, и очень легко деградировать. We simply want sense gratification. Мы просто хотим наслаждаться. So Narada Muni took action, and he thought how to change their mentality, how to correct them. И таким образом Нарада Муни подумал о том, как же
all right? Хорошо? Да, спасибо большое, Харе Кришна. Yes, thank you very much. Any other questions there? Yes, there is a question from the chat. Харе Кришна, Гуру Махарадж, преданные, примите, пожалуйста, мои поклоны. Как связаны две лилы Дамодары, связывание Кришны и освобождение полубогов? Есть ли между ними, есть ли связь между ними для понимания, раз они описаны вместе друг с другом? Харе Кришна, Guru Maharaj, and devotees, please accept my humble obeisances. How are these two lilas, the lila of Damodara related to just when Mother Yashoda binding Krishna, and another lila just liberation of demigods? How are they related? Is there a connection between them for understanding since they are described together? Well, the intention is that we should understand the position of demigods, that even one may be a demigod, they can be put into that situation and become a tree. That we shouldn't think the position of a demigod is some eternal position which you can enjoy forever. So there are many, in connection with Mother Yashoda tying up Krishna. Krishna's pastimes are like this, that by one pastime he can perform many purposes, many messages are delivered by the one pastime. Игры Кришны, они многофункциональны, скажем так. То есть одна и та же лила, она может преследовать множество целей. Здесь описываются и полубоги, да, о том, как они рождаются и живут, как они живут на райских планетах, и о том, что матушка Ишода связывает Кришну, но цель одной и той же лилы, целей может быть много. Mother Yashoda's loving dealings with her son are shown, how much she loves Krishna. Of course, people may say how she could be so cruel to tie up her child, but it wasn't out of it wasn't that Mother Yashoda was punishing Krishna, but she just wanted to protect him. Здесь показывается сильная любовь матушки Ишоды к Кришне. Однако люди могут сказать, что насколько же она была жестока, что хотела, что связала его, но на самом деле она не хотела как-то наказать его, она хотела защитить его. Just like parents, they always think of the protection of their child. So Mother Yashoda is always thinking to protect Lord Krishna. If different things happen, she always thinks how to protect Krishna, and she will chant mantras and prayers for his protection. So her tying up Krishna was also to protect him from going away and from getting into some trouble. И родители всегда хотят защитить своих детей, и подобно этому матушка Ишода всегда защищала Господа Кришну, и когда что-то случалось, она всегда читала всякие мантры и молитвы, чтобы защитить его, и на самом деле в данной ситуации она также хотела защитить его от того, чтобы он не убежал снова куда-нибудь и не попал в какую-нибудь переделку. So Lord Krishna took advantage of him being tied up, that he could use that mortar to knock over the trees, because the trees were, big trees and been standing for a long time. They're very big trees. And so Lord Krishna uses the wooden mortar and gets the wooden mortar between the two trees and knocks over the two trees, so that he could utilize that situation for delivering the two sons from the trees. И Кришна извлек пользу из этого связанного положения. Он
протащил эту деревянную ступу, к которой он был привязан между этими двумя огромными деревьями, так и таким образом высвободил полубогов, которые находились в форме этих деревьев. Of course, if Krishna wanted, he could simply come there and touch the trees and deliver them. But he chose to do it and make it more of a pastime by using the mortar and knocking over them. Then it was more bewildering to the people of Vrindavan. But if he'd simply come there and touched them and liberated them, then that would have spoiled the pastime, because Krishna is playing the part of the child. Конечно же, Кришна мог просто подойти и коснуться этих деревьев коснуться просто этих деревьев и таким образом освободил бы полубогов из заточения в форме деревьев, но тем не менее он не сделал этого, потому что если бы он так поступил, то он бы очень озадачил, сбил с толку всех жителей Вриндавана, поскольку он же играл роль ребенка. So he wants to keep that lila, that he's a child and he's playing the part of the child. Mother Yashoda has this love for her child, thinks of him as a little child. That he doesn't want to disturb that rasa. И таким образом он просто продолжал играть роль маленького ребенка, которого очень любит матушка Ишода. И он таким образом он проявил эту лилу именно так, чтобы не разрушить эту расу с матушкой Ишодой. Okay. Is there another question? Yeah, there is a question from chat from Adritana Prabhu. Харе Кришна, Гуру Махарадж, примите, пожалуйста, мои поклоны. Я не понял пример про светильник, который, когда горит, создает кислород. Во время горения кислород, наоборот, расходуется, а кислород создает растения. Может быть, я неправильно понял пример? Hare Krishna Guru Maharaj, please accept my obeisances. In lecture, you mentioned the example that firing the lamp creates oxygen. I cannot understand this example. On the contrary, oxygen is consumed during firing. Oxygen created by plants. Maybe I misunderstood the example. Please explain this example again. Oh, this was something which Radhanath Maharaj had explained when he was asked about it, that somebody was saying, you know, it's not good that you burn all these lamps, is it doing any good? So he explained that when you burn the lamp, then it helps to reduce the carbon dioxide, which is there in the air. That it helps to make a better atmosphere. Which Maharaj? Radhanath. Это объяснял Радханат Махарадж, когда ему задали вот этот вот вопрос о том, что вы же зачем вы зажигаете столько много ламп, они же сжигают кислород, но Махарадж сказал, что когда зажигаются лампы, они сжигают вот этот вот диоксид углерода, двуокись углерода, которая в воздухе находится, она вредная. Углекислый газ. I never heard it myself directly, but I heard from somebody else. I'll have to check it out again. Я не слышала этого сам, то есть напрямую. Я слышала это от кого-то, я должен это проверить. I must have it wrong. Может быть, это и неверно. But there was something about, he was explaining to this person how burning the lamp is helping the atmosphere, is good for the environment, it creates something which is more useful for us. То есть он объяснял, что вот это вот, когда сжигаются лампы, это очень хорошо для окружающей среды, для атмосферы, и благодаря этому создается то что-то очень благоприятное для нас. Thank you, Guru Maharaj, so much. Okay. Hare Krishna. Any other? There's a question from chat. Yeah? Yeah? Yeah.
Харе Кришна, Гуру Махарадж, какова цель эпидемий, войн, болезней, которые приходят на Землю? Что преданные должны понять из этих событий? Спасибо. Харе Кришна, Guru Maharaj, what is the purpose of epidemics, wars and disease that come to earth? What should the devotee understand from these events? Thank you. Well, devotee understands that this is Krishna's plan to help us show this material world is not a place for eternal life, that we're not going to enjoy here forever, that there is a lot of disease here and there's so much suffering here, and we should understand this is not our real home. We should want to get out from here. Мы должны понимать, что это однозначно план Кришны, и Кришна дает нам понять, что этот материальный мир не является для нас домом, поскольку здесь так много страданий и болезней. Мы должны понимать, что наш дом не здесь. There's no comfortable place anywhere here in the material world. В материальном мире нет ни одного комфортного места. Everywhere there's old age and there's death. Повсюду есть старость и смерть. And the particular nature of this planet Earth, there's disease also. Disease brings about our death. И особенность этого места, особенность планеты Земля — это болезни, которые приводят к смерти. So we have to understand the miseries of the material world. And in this way we understand this is not our real home. И мы должны понимать страдания, эти несчастья материального мира просто для того, чтобы понять, что он не является нашим домом. So devotee thinks, let me out. Let me get out of this world. Let me go back to Krishna. И преданные думают, я хочу уйти из этого мира, я хочу прийти к Кришне. Yeah. Anything else? Yes, there is another question in the chat. Харе Кришна, примите, пожалуйста, мои поклоны. В последнем стихе Дамадараштаки говорится, что эта форма Господа очень дорога Шримати Радхарани. Почему? Ведь здесь присутствует Ватсалья раса. Харе Кришна, please accept my obeisances. In the last verse of Damodarashtaka, it said that this is the form of the Lord. This form of the Lord is very dear to Srimati Radharani. Why? After all, it's Vatsalya rasa. Well, Radharani also ties up Krishna. Радхарани также связывает Кришну. There's this pastime where Radharani ties up Krishna. So she also has Damodar Leela with Krishna. Sometimes when she's a bit angry with Krishna, sometimes she may tie him up. И описывается, у Радхарани также бывает Дамодара Лила с Кришной, когда она связывает его, когда она очень сердится на Кришну, она связывает его. And Radharani, because of her intense love for Krishna, she's able to tie up Krishna. И поскольку Радхарани очень сильно любит Кришну, то она может связать его. Yes. Anything else? Yes, another question from chat. Ваше Святейшество, как происходит отказ от собственной независимости? Что мешает человеку принять гуру? Что поможет человеку захотеть стать слугой Господа? Your Holiness, how does one give up one's own independence? What prevents a person from accepting guru? What will make a person want to become a servant to the Lord? We give up our independent mood by surrendering to Krishna. We have to. Sorry. We have to surrender to Krishna, and we surrender to Krishna first of all through his representative, through the spiritual master.
избавиться от собственной независимости, от желания, от чувства собственной независимости, мы должны предаться Кришне. И предаться Кришне — это прежде всего предаться Его представителю. We don't like to surrender, we don't like to give up our independence because of our ignorance, because of our strong desire to enjoy the material world. И мы не хотим предаваться, не хотим терять свою независимость из-за собственного невежества, из-за сильных желаний в материальном мире. So, taking shelter of a spiritual master and surrendering to Krishna involves giving up that independent mood. That the independent mood is thinking, I am the enjoyer, I am the controller. И принятие прибежища у духовного учителя и принятие прибежища у Кришны — это значит, что человек отказывается от чувства собственной независимости. Что значит это состояние? Это когда я чувствую, что я верховный, что я контролирующий. We're thinking, I can do whatever I like. Nobody can tell me what to do. Мы думаем, я могу делать все, что угодно, никто не может говорить мне, что следует делать. But we're controlled by the material nature. The modes of nature are controlling us. Но нас контролируют гуны материальной природы. So this is the problem. This is our ignorance. Но в этом-то и есть наша проблема, это и есть невежество. Either we're controlled by the material nature or we're controlled by the spiritual nature. We're never independent, but we're thinking we're independent. Нас контролирует либо материальная природа, либо духовная природа. Мы никогда не являемся независимыми, но мы думаем, что мы независимы. We're thinking, I can smoke, I can eat anything I like, I can do whatever nobody can tell me what to do, but we're controlled by the material nature. Мы думаем, что мы можем курить или есть все подряд, мы думаем, что никто не смеет не указывать, что делать, но мы находимся все под контролем материальной природы. But if we surrender to Krishna, then we come under the spiritual energy. We're controlled by Krishna. Но когда мы предаемся Кришне, мы переходим под контроль духовной энергии, мы переходим под контроль Кришны. So one hand you're controlled by Maya, other side you're controlled by Krishna. You can take your choice, Krishna or Maya. И с одной стороны вас контролирует Майя, с другой стороны вас контролирует Кришна, и вы должны просто сделать свой выбор. But you're always controlled. Но вы всегда находитесь под контролем. Yeah. Anything else? No more questions. Okay. So then we'll stop here today. Сегодня мы здесь остановимся. So we thank all the devotees for listening and for their participation and asking questions. Большое спасибо всем преданным за то, что вы слушали и принимали участие, задавали вопросы. We encourage all of you, try to have nice sadhana during this special month of Damodar. Take advantage of the mercy of Lord Damodar. И мы очень просим вас, воодушевляем вас, чтобы вы брали на себя какую-то особую садхану в этот месяц Картика, чтобы получить милость Господа Дамодары. There's a pastime how one sinful man came to a holy place during the month of Kartik. And he was not a devotee, he was not pious, he did a lot of sinful things, but somehow he came to this holy place during the month of Kartik. Есть такая история, когда один человек пришел в святое место в месяц Картика. Он не был не преданным, и он не обладал каким-то запасом благочестия, но тем не менее он оказался там. And he watched all the activities going on. He saw how people were offering prayers and how they were offering lamps and how they were bowing down and chanting prayers. He didn't do anything,
but he just watched what they were doing. И он просто видел, как люди вокруг все возносят молитвы и воспевают, и приносят поклоны. Он сам ничего не делал, он просто смотрел. So it happened on the last day of Kartik. A big snake appeared just in the evening when everyone was finishing their vows of Kartik. A big snake appeared and bit this man. And he was bit by a poison snake. He fell unconscious. И это случилось в последний день Картики, когда все завершали свои обеты. Этого человека укусила большая ядовитая змея, и он потерял сознание. And the people came, they tried to help him, they threw water on him and they chanted prayers, but he died. И люди подошли к нему и попытались помочь ему. Кто-то брызгал его водой, кто-то читал молитвы, но он умер. So he was taken to Yamaraj, and he came before Yamaraj, and Yamaraj asked, well, what has he done? And they told Yamaraj he never did any pious activities. All he did was sinful things. So Yamaraj said, all right, take him to Kumbhipaka Loka and put him in the boiling oil and fry him. И он предстал перед Ямараджем, и Ямарадж спросил, так, что сделал хорошего этот человек в своей жизни? И ему ответили, что ничего достойного он не сделал, и его деятельность была всегда очень греховной. Тогда Ямарадж ответил, тогда отправляйте его на Кумбипака Локу, чтобы он там жарился в кипящем масле. So the Yamaraj's servants took him, and they took him there, and there was a big pot, a big wok of boiling oil, and they threw him into the boiling oil. But when they threw him in the oil, somehow the oil became immediately very cool. И слуги Ямараджа отправились вместе с ним на притащили его на эту планету, и там в большом чане кипело масло, и они бросили его в это кипящее масло, однако как только его тело коснулось этого масла, оно тут же каким-то образом стало холодным, прохладным. So Yamaraj's servants were shocked. They'd never seen anything like this before. И слуги Ямараджа были в шоке, поскольку раньше они никогда не видели подобного. And Yamaraj happened to come there, and Narada Muni also appeared. And then so they asked Narada Muni, what happened to her? Why is it, this man, we put him in the boiling oil, but the oil has become very cool. So Narada Muni explained. И там появился, в это же время там появился и Марадж, и Нарада Муни. Таким образом, им рассказали, как все случилось, что слуги поместили кинули этого человека в кипящее масло, но масло стало холодным. So he told them, как это произошло? Narada Muni told them, this man, I said, all of his sinful reactions are all finished because he stayed in the holy place during the month of Kartik. And although he never did anything, he watched everything, so he got 1/6 of the benefit of everyone's pious activities. И Нарада Муни спросили, как же такое могло произойти. Нарада Муни ответил, что этот человек пришел в святое место и оставался там в течение месяца Картика, и хотя он ничего не делал, он смотрел, как делают что-то другие, и таким образом он получил 1/6 часть их благочестия. So you can't do any punishment for him. Поэтому ты не можешь наказать его. All of his sins are removed. Все его грехи устранены. So this is the power of Kartik. Таково могущество Картики. That even somebody doesn't do anything, they just see it, they get 1/6 of the benefit. И если даже человек ничего не делает, а просто видит, как это делает кто-то другой, он получает 1/6 блага от этого. Okay.
So thank you very much. Hare Krishna, Srila Prabhupada ki jai. Jai. Gaur Bhakta Vrinda ki. And thank you, Tatyana, for your translation. Thank you very much, Guru Maharaj. Hare Krishna. For giving this opportunity. Bhakti Vinasha Narasimha Maharaj ki.